Assalamu alaikum. Welcoming you all in the morning bulletin on BTV and BTV World. This is Nazmin Khalid Jubair. Read the news. Prime Minister Awami League President Sheikh Hasina denounced BNP's call for movement in the month of Ramadan, disregarding its sanctity and peace in public life, urging the countrymen to remain alert about any more against the country's development. The Premier was presiding over a discussion organized by the Awami League marking the 53rd Independence and National Day at the Bangabandhu International Conference Center in the capital city yesterday. The Prime Minister reminded the countrymen that Khaleda Zia had killed 17 laborers with bullets in the month of Ramadan as they waged a movement for raising their salaries. How those who shot dead people in the month of Ramadan will show respect to the month of Ramadan? Their call for a movement proves that they have no feeling for Ramadan and over the sufferings of the people, she said. The Prime Minister came down heavily on BNP's leader and some so-called intellectuals for not seeing democracy and development in Bangladesh, despite the fact that the world community has been bound to show respect to Bangladesh after seeing its massive development. আমরা রমজানে সব সময় ইফতার পার্টি করতাম। এবারে আমরা ইফতার পার্টি না করে সমস্ত টাকা এবং খাদ্য সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মানুষের জন্য কাজ করি। সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, আমরা চেষ্টা চরিত্র করে রমজান মাসে মানুষের যাতে খাদ্যের কষ্ট হয় আমরা সেই ব্যবস্থা করছি। আর সেখানে তারা আন্দোলন করবে। খালেদা জিয়ার আমলে শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল মজুরি বৃদ্ধির জন্য, কারণ রমজান মাসে তাদের কষ্ট, তারা খাবার কিনে খেতে পারে না। সেই আন্দোলন করার দায়ে খালেদা জিয়া 17 জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছিল এই রমজান মাসে। যারা রমজান মাসে মানুষকে গুলি করে হত্যা করতে পারে, যারা রমজানের মধ্যেও মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে, তারা রমজানের সম্মানটা রাখবে কোথায়? সেই জন্যই তারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আর মানুষের কষ্ট নিয়েও তাদের চিন্তা নাই, কারণ যারা মানুষই গুলি করে মারতে পারে তারা মানুষের কষ্ট কোত্থেকে বুঝবে? এটা হলো বাস্তবতা। সত্য দিয়ে মিথ্যে দিয়ে নানাভাবে নানা অপপ্রচার তো চালিয়ে যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে। আর সব কথা বলে যদি বলে কেউ কথা বলতে দেয় না, এর থেকে মিথ্যা আর কি আছে? আমরা তো তাদের মিছিল মিটিং করতে দিচ্ছি। আওয়ামী লীগকে তো কোনোদিন মাটিয়ে নামতে দেয়নি। হাত কেটেছে, পা কেটেছে, চোখ তুলে নিয়েছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটে পিটে হত্যা করেছে। সারা বাংলাদেশে তারা তাণ্ডব করে বেরিয়েছে। আর তারা আসে গণতন্ত্রের সবক দিতে, তাদের নাকি উপর অত্যাচার। এখন ওরা যা আমাদের সাথে করেছে তার যদি 1 ভাগও আমরা করি তাহলে ওদের তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা তার প্রতিশোধ নিতে যাইনি। ওরা যে অন্যায়গুলি করেছে আমরা মানুষের জন্য সেই ন্যায় বিচারগুলি করছি, ন্যায়ের কাজ করে যাচ্ছি। দেশের ভিতরেই না, বাইরে যেও মানে নালিশ করা, কান্না করা, এটাই তাদের চরিত্র। তারা মনে করে যে কোত্থেকে এসে তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। বাংলার মানুষ এখন অনেক সজাগ, অনেক সচেতন। আজকে যে তারেক জিয়া সাজাপ্রাপ্ত, এই কথাটা বোধহয় সবার বলা উচিত, জানা উচিত। তারেক জিয়া যে সাজা পেয়েছে তার দুর্নীতির জন্য, যেটা আমেরিকায় ধরা পড়েছে, সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েছে, আমেরিকার FBI এসে তারেকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সাক্ষী দিয়ে গেছে, যার ফলে সে সাজাপ্রাপ্ত। তারা দুর্নীতি, অস্ত্র কারবারি, গ্রেনেড হামলাকারী, 500 জায়গায় বোমা হামলাকারী এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামি যদি কোনো দলের নেতা হয়, তো সে দলের উপর মানুষের আস্থা বিশ্বাস রাখবে কিভাবে? আমি জানি অনেক আন্তর্জাতিক শক্তি আছে, এই ধারাবাহিক গণতন্ত্র অনেকেরই পছন্দ হয় না। আর আমাদের কিছু আতেল আছে, তাদের তো পছন্দই না। তারা মনে করে এটা অস্বাভাবিক সরকার থাকলে তাদের অনেক কদর বাড়ে, এবং তারা সবসময় দেশে বিদেশে বদনাম তো করবেই, আর দেশের মধ্যেও আজে বাজে লিখে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে, আর কিছুই নাকি হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশের একেবারে তৃণমূল মানুষের কাছে যায়, তাদের ভিতরের আস্থা বিশ্বাস তাদের যেটা আছে সেটাই আমাদের ধরে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। যে অবৈধ শক্তি 75-এ 15ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা এসেছিল, তাদের কোনো প্রেতাত্মা যেন আবার বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে না পারে।
আবার মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, তার জন্য আওয়ামী লীগের এবং আমাদের সহযোগী সংগঠন এবং দেশের জনগণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো সকলকে সজাগ থেকে দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। US President Joe Biden has said Bangladesh as a South Asian nation understands deeply the value of freedom and independence as it fought courageously in 1971 to choose their own fate. US President made the appreciation in a letter greeting Prime Minister Sheikh Hasina and the people of Bangladesh on the occasion of Independence Day. The U.S. Embassy in Dhaka yesterday shared the letter where Biden said during the over 50 years of diplomatic relations, the United States and Bangladesh have achieved a lot together. Biden wrote the past half a century of bilateral ties yielded advancing economic development, strengthening people-to-people ties, addressing global health and climate issues, partnering on the humanitarian response to Rohingya refugees, and committing to a prosperous, secure, democratic and independent Bangladesh. He highly acclaimed Bangladesh Prime Minister as Bangladesh has opened its arms and welcomed nearly 1 million Rohingya refugees. Biden applauded Bangladesh's demonstrated commitment to protecting the most vulnerable as the largest contributor to peacekeeping operations. He thanked Bangladesh for co-hosting the Global Action Plan Ministerial that significantly elevated the political commitment to end the global pandemic, Biden added. As Bangladesh approaches its next election, the U.S. President recalled the deep value people of both the countries place on democracy, equality, respect for human rights, and free and fair elections. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir said BNP has destroyed the country's democratic culture, structures and institutions. Due to BNP's anti-democratic politics, the democratic advancement of countries has repeatedly been halted, he added. Obaidul Qadir made the comments in a statement issued yesterday condemning and prostrating the falsehood, propaganda and intentional speech by BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Awami League General Secretary said, when Fakhrul, the spokesperson of a party formed while grabbing power in an unconstitutional way, talks about democracy and voting rights, it sounds like nothing but the devil listening to the scriptures. Obaidul Qadir said dictator Zia Rahman destroyed the country's democratic values and electoral system in the name of yes no vote in 1977, aiming to sustain his power by illegally occupying the posts of Army Chief, Chief Marshal Officer and the President simultaneously. He said dictator Zia cracked a cruel joke with democratic people by organizing presidential election on June 3, 1978 while he was occupying the posting of Army Chief. Dictator Zia systematically strangled democracy and destroyed the democratic values and culture, he added. Obaidul Qadir said, following the footsteps of BNP founder Zia Rahman, the BNP gifted the nation first-cycle elections, the February 15 polls, voterless Magura and Mirpur by polls. Obaidul Qadir said, Awami League is committed to upholding the people's empowerment and democratic values. Awami League General Secretary said the government led by Bangabandhu's daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, is working relentlessly to institutionalize democracy. The voting rights of the country's people have been established through a long struggle and sacrifice under the Awami League's leadership, he added. He said Awami League led by Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina is making the highest contribution to save the voting rights of people. Road Transport and Bridges Minister said Awami League expects that the next general elections will be held in an uninterrupted, fair, transparent, impartial and peaceful environment. People will apply the voting rights spontaneously and the state power will be changed by following their opinions, he added. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said foreigners are showing interest in Bangladesh's trade and investment sectors due to political stability and increase in purchasing power of people. He made the comment while replying to the queries of journalists after a seminar titled Innovative Business Opportunity from Belgium at a local hotel in Dhaka yesterday. বাংলাদেশে যেভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে এই প্রেক্ষিতে এটা ইনভেস্টমেন্টের জন্য ভালো সময়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যে কোনো ইনভেস্টমেন্টের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত। আজকে ফরেন ইনভেস্টররা এসে এখানে সেমিনার করছে, আমরা ডেকে আনিনি তাদেরকে। এটা চারটিখানি কথা না, যেখানে আমরা অন্যদেরকে বিদেশে গিয়ে সেমিনার করি যে ইনভেস্টরদেরকে দেশে রাখার জন্য, বরং তারা ইনভেস্টরদের নিয়ে এসে এখানে সেমিনার করছে এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য। এটির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে
আজকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, একই সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যদি বিনষ্ট হয় তাহলে এই ফরেন কোম্পানিগুলো আসবে না, আর কোনো দেশ এখানে এসে সেমিনার করবে না যে কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করবে সেটির জন্য। জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে 100টা ইকোনমিক জোন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা ইকোনমিক জোন উৎপাদনে গেছে, অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানি সেখানে উৎপাদনে গেছে এবং বাকিগুলো সেট আপ করার কাজ চলছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মাথায় রেখে এই ইকোনমিক জোনগুলো সৃষ্টি করা হচ্ছে, কনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে। সেজন্য বিভিন্ন দেশের ইনভেস্টমেন্ট আমাদের জন্য ভালো। বেলজিয়াম একটা উন্নত দেশ এবং গেটওয়ে অফ ইউরোপ। বেলজিয়ামে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হেডকোয়ার্টার, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সেখানে বসে এবং ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার সেখানে। সুতরাং সেই দেশ থেকে যদি ইনভেস্টমেন্ট আমাদের দেশে আসে, বিশেষ করে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে, তাহলে আমরাও সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে পারদর্শী করে তুলতে পারবো। সেজন্য তারা যে সেমিনারটা করছে ইনোভেটিভ ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ইনোভেশন থাকতে পারে, হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি থাকতে পারে, সেগুলো হলে অবশ্যই বাংলাদেশ উপকৃত হবে। Earlier, the Information and Broadcasting Minister addressing a seminar jointly organized by Export Development Organization of Belgium, Wallonia Export Investment Agency and Flanders Investment and Trade. Dr. Hassan Mahmoud said Bangladesh has been graduated to the 35th largest economy from its 60th position in the world economy in last 14 years under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. This is a good place because the per capita income, the market is expanding, buying capacity of the people is increasing, and that will keep on increasing. And so this is a very good place for the investment, especially our economic zones. It will be a good place for investment, and high-tech investment is important for Bangladesh and also for fourth industrial revolution, so that we can go ahead with the fourth industrial revolution. High-tech investment is very important. Belgian ambassador to Dhaka, Didier Vander, has sent President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Sami Sattar, and Belgian Consul in Bangladesh, Dr. Arif Tola, also addressed the seminar. Belgian organization Flanders Trade and Investment Commissioner Peter Desfoses and representative of Belgian Agriculture, Treatment, Daily Commodities, Transportation and Construction Technology Affairs trade organizations highlighted their investment issues in Bangladesh at the seminar. It is mentionable that the organizer of the seminar, the Belgian Trade Representatives team, will visit Bangladesh from March 27 to March 31. Now international news. At least 20 Umrah pilgrims were killed and 29 injured in a horrific bus crash southeast of Saudi Arabia. The passenger bus crashed into a bridge on Monday, overturned and caught fire, killing 20 and injuring 29. The accident, which occurred as a result of a brake failure, took place on a road linking Asir province and the city of Abha. The victims were on their way to Mecca to perform Umrah. The Saudi Civil Defense and Red Crescent Authority teams rushed to the site of the accident and cordoned off the area. 3 children and 3 adults have been killed after a woman opened fire at a primary school in Nashville, Tennessee, local officials said, in the latest instance of deadly gun violence in the United States. The shooting happened on Monday morning at the Convenant School, a private Presbyterian school with a student body of about 200 that teaches preschool through 6th grade. The 3 children, all 9 years old, had gunshot wounds, officials said, and they were pronounced dead upon arrival at the Monroe Carroll Junior Children's Hospital at Vanderbilt. The adult victims were all over 60. According to authorities, their roads at the school were not immediately clear. And that's all for the newsroom for this moment. Thank you for joining us. Khuda Hafiz.